జరుగుతుంది రానున్న క్లాస్ అంటే ఈ వర్షంలో ఇది ఉంది, ఈ వర్షంలో ఇది ఉంది, అలా రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. కాబట్టి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మేము క్లాసెస్ చెప్తా ఉంటాం. సో నేను ఏం చెప్తే అది మీరు అలాగే ఫాలో అవుతూ మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. Okay guys, let's understand this concept in very detail. Today concept is S4HANA live demo. This come now. So about me, see, my name is Charles. I have overall 11+ years of experience and my professional qualifications are CMA and BA. And currently I am working professional and my previous designation is project manager. And you can see I almost tried. So 800+ students around, and so almost 200+ students got placement in competency. And we can also know about my YouTube channel, almost 28K plus active subscribers. So this is about it. And in this come down.